Assalamu alaikum dear students, I am your teacher Wadu Tariq and today we are going to start unit number 2. The title of the unit is Iqbal's Message to Youth. यानी इकबाल का नई नस्ल के जवानों के लिए पैगाम. Writer is Wahidullah and the theme of the lesson is patriotism, जिसको हम उर्दू में हम कहते हैं हुब्बुल वतनी. Now, before we start unit number 2, we are going to discuss about some knowledge, basic knowledge of Allama Iqbal. Allama Iqbal is known as our national poet. He was born on 9 November 1877 at Sialkot and he died at 21st April 1938 at Lahore. Allama Iqbal is known as the dreamer of Pakistan because he was the first person to propose that there should be a separate homeland for the Muslims in Indian subcontinent. He was a great poet, so his poetry is available in Urdu and Persian languages. Some of the collection of poems of Allama Iqbal are Bange-Dara, Bange Jibril, Payam-e Mashriq, Zabur-e Ajam, Zarb-e Kaleem, Javed-Nama, etc. etc. अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों पर. In this particular lesson, Allama Iqbal has discussed the qualities of an eagle and he wants the quality of an eagle in the youth of the nation. So it is important that we should know that what are the qualities of an eagle. Eagle, जिसको हम उर्दू में अकाब, शाहीन या बाज के नाम से जानते हैं, इसको द किंग ऑफ बर्ड्स भी कहा जाता है because of the qualities. And what are those qualities? Number 1 is sharp vision. उसकी निगाह बहुत तेज़ होती है, यहाँ तक कि वो 3 किलोमीटर के फासले से अपने शिकार को देख सकता है. नंबर 2 हाई फ्लायर, हमेशा वो बुलंद तरीन परवाज़ करता है. नंबर 3 फेयरलेस, शाहीन हमेशा बेखौफ और निडर होता है. टेनेशियस, मजबूत क़ुव्वत इरादी का मालिक होता है. वाइटैलिटी, ताकत की अलामत है. नेवर ईट डेड मीट, वो कभी मुर्दा गोश्त नहीं खाता बल्कि अपना शिकार खुद करता है. एंड लास्ट ही हैज़ गॉट लीडरशिप क्वालिटीज़, उसमें क़यादत है. नहीं तेरा नशीमन कस्से सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर. एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 13. वी आर गोइंग टू रीड द लेसन. जी, page number 13. So before we read the lesson, let us remind you that what are the objectives of reading. Number 1 is comprehension and number 2 is that we are going to translate it idiomatically. In the previous classes, you are not translating the lesson, you are just focusing on the comprehension and the part of speech. But from now onward in class 8 we are going to read it with the point of view of translated it idiomatically. So let us read it. Iqbal wants to see the qualities of eagle in his youth. इकबाल अपनी कौम के जवान में एक शाइन की खूबियाँ देखना चाहता है. What are the qualities of an eagle that make it superior to other birds? शाहीन की वो कौन सी खूबियाँ हैं जो इसे दूसरे परिंदों से अफजल करार देती हैं. We have already discussed the qualities of an eagle. Now read the lesson. Iqbal's message to youth. इकबाल का अपने कौम के नौजवान के लिए पैगाम. इकबाल is one of the most outstanding poet and philosopher of the Indian subcontinent. इकबाल बरसगीर पाक व हिंद के मुमताज़ तरीन शोहरा और फ़लसफ़ियों में से एक हैं. His individual genius has reigned supreme in the area of Islamic philosophy during the 20th century and will direct and influence the Islamic intellectual tradition in the 21st century as well.
20ویں صدی عیسوی میں آپ کی غیر معمولی عقل و دانش نے اپنے عروج پر رہی ہے، اور 20ویں صدی میں بھی اسلامی عقل و دانش کی روایت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی اور متاثر کرتی رہے گی۔ His sublime poetry and philosophy inspired millions of Muslims to wake up to the reality of time and forge a destiny for themselves. آپ کی بلند پایہ شاعری اور فلسفے نے لاکھوں مسلمانوں کو متاثر کیا، اور وہ وقت کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے اور اپنی تقدیر بدلنے کے لیے بیدار ہو گئے۔ He was very much aware of the fact that if youth of the Ummah had structured their real destiny, then they could have led the Muslims of subcontinent out of the pit of subjugation earlier than they did. آپ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھے کہ اگر مسلمان کے نوجوان اپنی درست منزل کا تعین کر لیتے تو پھر وہ بر صغیر کے مسلمانوں کو غلامی کے گڑھے سے باہر نکلنے میں ان کی جدوجہد میں کامیابی سے پہلے کامیابی دلانے میں رہنمائی فراہم کر سکتے تھے۔ ینگ جنریشن از اے اسٹینڈرڈ بیئرر آف اینی نیشن. نوجوان نسل کسی بھی قوم کی علم بردار ہوتی ہے. If their energy is channelized in proper direction, it can bring sea change in the social, political and economic fabric of the nation. اگر ان کی توانائی درست سمت میں استعمال کی جائے تو اس سے قوم کے سماجی، سیاسی اور معاشی شعبوں میں مکمل تبدیلی آ سکتی ہے. Keeping this view in mind, Iqbal focused on the creative energy of the youth in his poetry. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اقبال نے اپنی شاعری میں نوجوانوں کی تخلیقی توانائی کو مرکز سخن بنایا ہے. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمن. So dear student, this was all about today's lesson. Inshallah, we will continue this lesson from the next session. Thank you very much. Khuda Hafiz.